Hello, everyone, and welcome again to our show. And we're joined today for a while now with Lucas Gelásio from Brazil, our good friend Lucas, and our good friend Getalio, who is our Brazilian translator. Thank you so much. Nice to see you both, guys. How you going? All good? I'm Hello. fine. I'm fantastic. Como é que tu tá, Lucas? Tô bem, é um prazer estar aqui de novo. He's very happy to be here again, and he's very Yes, fine. and look, Lucas, you had a newborn baby girl. My first daughter. First daughter. Congratulations. Thank you. And her I name had a is... baby boy too. Oh, well, there you go. Yeah, 6 months. And e Oh, você, Lucas? 19 dias. 19 90 weeks. days. 19 Yeah. days. Ah, 3 months. 3 months. God bless them both. And Lucas, today you're going to tell us some updates on Father Oliveira, which we've heard all about, especially over the last year, and we haven't heard much about him since then. Would you be able to start with a prayer, Lucas, and then you can just fill us in on the latest update? In Latin. Yes, Latin. We're praying in Well, Latin. even better. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequicem et insidias diaboli est praesidium, imperet illi Deus supplices deprecamur. Tuque princeps militis celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute infernum detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Well, thank you, Lucas. It's a beautiful prayer. Today, we want to talk a bit more about Father Oliveira. We know that he received a letter, a message last year. I think it was in July, if correct me if I'm wrong, from Our Lady of Fatima, and he talked about preparing for the intensification of war and problems within the world. And that's happened since October last year, and now it's been 1 year, and it's been intensifying gradually. And he said or Our Lady told him in his message that things will not happen straight away, but they will increase slowly. And that's exactly what's been happening. Can you give us some comments on that, and then also tell us if there's any more news on Father Oliveira? Sim, essa mensagem do ano passado, de junho, já foi bastante comentada. Fala exatamente isso, que a partir de outubro daquele ano, do ano passado, iniciaria um período de grande tribulação, como disse o Ron, e que não seria de forma estrondosa, como ele falou, mas aos poucos. E citava ali que viria secas, grandes tempestades, terremotos em vários lugares do mundo. E nós vimos isso acontecendo, pelo menos no Brasil, de uma forma recorde. Teve o recorde de chuva no Rio Grande do Sul, de seca no Centro-Oeste, e no resto do mundo nós estamos vendo coisas muito parecidas também. Lucas told that, yes, the message that we received in June last year talked about the period of great tribulation that we entered. And spoke about that we would see the growth of this tribulation, but would be Yes. a slow growth. Slowly would be intensifying day by day. And that we would see not only war, but droughts that would have great earthquakes and many other natural disasters. And this is what we are seeing. In Brazil, we had a great uh, natural disaster in the region of Lucas Gelásio and Father Oliveira. But what we have seen worldwide is the same history everywhere. O recorde de inundação e o recorde de seca, as duas coisas. At the same time, we had floodings, record floodings worldwide, and record droughts worldwide. E a confusão espiritual também está cada vez aumentando, como foi dito que aconteceria. Nós também vemos mais doenças se espalhando, como foi dito que aconteceria. Also, we have seen the growth of spiritual confusion. And so slowly spiritual confusion is taking a larger power in the world. And happily also disease.
disease is growing and will continue to grow slowly. O João quer saber mais sobre isso ou eu posso já emendar com uma situação seguinte? Lucas asked, do you want to talk more about the last message that people already know, but we can discuss even more? Or do we want it to go forward to new messages? Yes, so let's go forward to listen. We want to hear about the new message or new updates, any new information. Yeah. Naquela revelação de junho, havia sido dito que no dia 13 de outubro seria dado um sinal para o Padre Oliveira. Era um sinal que ele mesmo tinha pedido, sobre uma questão pessoal dele. E no dia 13 de outubro daquele ano, aconteceu aquele sinal. Ele realmente recebeu um sinal e veio junto com o fenômeno da iluminação das consciências, que é citado em Garabandal. Ele viveu isso no dia 13 de outubro do ano passado. In the last 13th of October in last year, Father Oliveira received a sign, a personal message that he had asked. While at the same time he received the sign, he received the illumination of conscience that was prophesied in Garabandal. Yes. Lucas? Ele viu, no dia 13 de outubro de 2023, o Padre Oliveira viu os próprios pecados. Ele conseguiu ver todos os pecados da vida dele. So Father Oliveira saw during this occurrence of the illumination of conscience all the sins that he committed in his entire life. E depois, ainda no ano passado, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que é 12 de dezembro, né? Ele viu, no dia 12 de dezembro, ele teve mais uma revelação de Nossa Senhora, que foi uma locução interior. Uma locução interior de Nossa Senhora de Guadalupe no dia 12 de dezembro. Só que o diretor espiritual dele não permitiu que ele tornasse pública essa mensagem. Eu, Lucas, conheço a mensagem. E eu acho que poderia ser dita, mas, por obediência ao diretor espiritual dele, nós não publicamos. Padre Oliveira received a message last year. It was in the day of 12th of December, the day of Lady of Guadalupe. This revelation was through an internal locution. But his spiritual director, for now, said that he should not reveal it. Lucas Gelásio knows the revelation, and he thinks that maybe he should say, but in obedience with the spiritual director, they are keeping it reserved for now. Right. Was the message about the illumination of conscience, or was it about natural disasters? Is there any information you can tell us, general information about the theme of the message? A mensagem era principalmente para o próprio Padre Oliveira, falando coisas para ele, sobre ele, principalmente, mas também falava outras coisas para o mundo, mas o foco era ele. The message, and this now explains a little bit for us why maybe his spiritual director told that for now he should not address to everyone, to publish it. It was mainly for himself. Right, personal. But it was a personal message, but it had some components that would be for the entire world. Antes, no ano passado, eu só vou conferir aqui quando foi em março. Em março do ano passado, no dia 12 de março, o padre havia recebido uma revelação do anjo da guarda, dizendo que ele só teria mais 3 revelações, 3 profecias, 3 revelações. E depois disso ele iria para uma outra missão. Então ele recebeu aquela revelação de Nossa Senhora, a iluminação das consciências e a de Guadalupe. E aí ele nunca mais recebeu uma revelação neste mesmo sentido que ele recebia antes. Mas ele continuou vivendo fenômenos místicos. Continua vivendo. So, in the day of 12th of March of last year, Father Oliveira's guardian angel told him that he last year or this year, 2024? 23. Yeah. Last year.
Father Oliveira's guardian angel told him that he would receive only new 3 revelations. Yes. Well, if you count, we're discussing the first revelation that people knew in the Anglosphere, which was this one about the beginning of the tribulation. Yes. Then we had the illumination of conscience that occurred on Experience. Yes. the day 13 of October. And then there's revelation of Guadalupe that he did not address 12th yet, of December. Yeah. 12th of December. After that, he did not receive any revelation. He received many mystical occurrences throughout his life, but no new revelation. Continua tendo intuições e acertando nessas intuições, mas não é como uma revelação das que ele tinha antes, que ele tinha visões claras, mensagens claras. Ele ainda continua recebendo locuções interiores curtas de coisas mais próximas dele, não para o mundo inteiro. So Father Oliveira continues to receive intuitions and also clear, private intuitions, private message, private internal locutions, but not clear internal locutions, clear message through the word. All right. Can you share any of those? Sim. O Padre Oliveira, ele me falou a mim, Lucas, em fevereiro deste ano, o seguinte: Lucas, faça um estoque de itens necessários, básicos, compra um rádio de pilha e um estoque de alimentos, porque alguma coisa vai acontecer a partir da data da Páscoa Ortodoxa. So one of these internal locutions that Father Oliveira had, even though it was not this level of messages of the past message that he received, was in February. In February, he told Lucas that February this year, that he should make a stockpile of products, of including food stuff, and battery radio, because something would come after the Orthodox Passover. I remember this personally because I saw it on YouTube, and Lucas told that to everyone in Brazil. And that's before the flood happened in Brazil, before right? the flood happened. He was very, very concerned that people should not be too nervous about it, but too afraid about it. But he told that if he would not use, for instance, I didn't use because I'm living in the north, in the mountains. I'm in the mountains in the north, but I could help, or other people could help people that would suffer. Sure. So very in the right time, the floodings took place in Rio Grande do Sul, and it was the biggest flooding in Brazilian history. Yes, a lot of people died. You showed me some pictures. I think did you send me the pictures, Lucas, of your neighborhood? Yeah, I remember that. I'll see if I could share them on the screen. Yeah. Ele disse para mim, Lucas, faça esse estoque, e eu falei, o senhor quer que eu torne público para que todos façam isso, e eu diga para as pessoas, o Padre Oliveira está pedindo para fazerem isso? E ele me disse, não, faça tu, Lucas, e recomenda para as pessoas, mas não diga que fui eu, ou as pessoas vão ficar muito assustadas. Apenas recomende dizendo que nós sabemos que estão por acontecer várias coisas e que é uma medida de segurança. So Lucas told that Father Oliveira was asked by Lucas, should I tell that you were telling the people to stockpile food? Well, Father Oliveira said, don't tell that it's me, because people will be too afraid. Yeah. Tell that it's your suggestion to the people. And this is how I remember. It was a little bit strange because Lucas generally don't do that. But I did a stockpile. I didn't have to use, but yes, other people had to use it. Então, how many people in Brazil were affected by these floods? Millions of people, right? Millions of people. Eu, inclusive, eu tive que sair de casa durante as inundações e eu usei o rádio de pilha porque não tinha mais luz, não tinha mais sinal de celular. Então, para mim, realmente foi útil. E a inundação foi no dia da Páscoa Ortodoxa, na verdade, um dia antes. Lucas does not know how many, but
I can tell you personally, it's millions. It's a lot of Yes. people that suffer in this flood. It was a giant flooding. But he personally had to use this stockpile. He had Right. to run from Right. his house personally. And he had to use the battery radio. And the flooding took place almost to the day of the Orthodox Passover, one day before. So it's just Wow. Wow. O Padre Oliveira também, naquela mesma ocasião, ele me falou que viriam outras tribulações mais tarde para o mundo e para o Brasil. Depois dessa primeira, que ele acertou, ele falou que haveria mais para o Brasil e para o mundo, mas seria mais para o fim do ano. E em junho, ele me deu mais detalhes a respeito disso. So Father Oliveira told that unhappily new occurrences, bad occurrences of the tribulation would occur in Brazil and throughout the world. They would occur by the end of the year. This He year. told Lucas this year, by the end of this year, and he told that to Lucas in June. Me deu mais detalhes em junho. E ele começou a falar disso em fevereiro, mas deu os detalhes em junho. So he gave more details to Lucas in June. Yes. Can you tell us more about that? Yes. Ele me disse no dia 22 de junho, que já fazia meses, portanto desde fevereiro pelo menos, ele estava tendo a intuição de que a próxima Grande Guerra vai começar depois de uma declaração da França. E no mesmo dia que ele me falou isso por telefone, uma outra pessoa que eu não conhecia em São Paulo, em um evento, me disse que o padre Michel Rodrigues havia acabado de profetizar que a França vai declarar a guerra contra a Rússia e que isso vai dar início à Terceira Guerra Mundial, que é praticamente a mesma coisa que o padre Oliveira disse. In 22 June, yes, he told Lucas that since February he had intuition that the next great war would occur after a French declaration of war. And while he told Lucas that, Lucas discovered that a person told Lucas that he did not know who this person was. You know that Lucas is a very public person in Brazil. He do many seminars, etc. And a person told him, Lucas, Father Michel Rodrigues prophesied the same thing. He prophesied that French would declare war and that would start officially the Third World War. So, eu não havia contado para essa pessoa que o Padre Oliveira tinha tido essa revelação, e a pessoa simplesmente chegou e me disse. He did not have told this person. Mm-hmm. The person just spoke that to Lucas, and that for him confirmed. Yes. Então, reinforced. Reinforced, yeah. E eu também divulgo as revelações da freira nordestina, e tanto o Padre Oliveira quanto a freira nordestina confiam muito um no outro e têm revelações que se completam. Então eu fui falar com a freira nordestina sobre essa intuição do Padre Oliveira, porque ela também tinha tido uma revelação que falava sobre o início da Terceira Guerra a partir de uma explosão na Polônia. Então eu contei para ela sobre isso, da declaração da França. Lucas also is the official spokesperson for another seer, which is the northeastern nun from my region. And both the nun and Father Oliveira trust each other quite a lot. One prophecy complements the other, reinforces the other also. So Lucas talked about this intuition of Father Oliveira to the nun, because she had this prophecy that the war would occur after explosion in Poland. Yes, I remember that, yep. E então a freira, ao ficar sabendo disso, passou alguns dias rezando a respeito disso, pedindo para que Deus mostrasse para ela qual era a verdade, a sua verdade, a verdade de Deus. Então ela recebeu na mente dela como se fosse uma lembrança, veio uma frase, uma locução interior, que ela disse que a frase era assim: no passado, a França também declarou guerra após a invasão da Polônia. When the nun was asked about that, what she felt about it, she decided to pray a few days about it.
so that God would reveal to her what is his truth about it. So she had an internal locution that occurred to her like a memory. And in this memory, it was a phrase. And the phrase told, in the past, France also declared war after a Polish invasion. Right. E ela foi conferir a informação e é verdade. Em 1939 aconteceu isso na Segunda Guerra Mundial. E o Padre Oliveira havia falado para ela que esses conflitos aumentariam em setembro ou no mais tardar outubro. Então, nós já estamos em outubro, isso pode acontecer a qualquer momento. Decided to see a history book, and yes, this declaration of war by France after a Polish invasion occurred in 1939. I think people remember the Second World War. Right. And if I'm not mistaken, Germany and also the Soviet Union decided to carve up parts of Poland, and France declared war. And yes, Father Oliveira told that the war would increase by September or maybe by October this year. In Europe or in other parts of the world? So he thinks it's going to increase in Europe? Yes. I think he's talking about this occurrence, maybe. Yes. In Europe. Because we can see the war intensifying in Israel at the moment, Iran, in the Middle East. Sim, aumentou a guerra em setembro, mas ainda não aconteceu essa explosão da Polônia, essa declaração da França, e restam poucos dias. Então, Lucas, acredito que isso vai se confirmar nos próximos dias, se, obviamente, as nossas orações não postergarem isso. So Lucas told that, yes, the war increased. We know that. It increased. Israel invaded Lebanon. So, and there was this exchange of missiles between Israel and Iran. But he believes that what will happen in October, and there's only 2 weeks, basically 2 weeks to end. You said end of October? By the end of October? Yes. Yes. At any moment. At any moment, that the third great war will start at any moment. He believed that. It's not, maybe it's other interpretation, but he believed that. No dia 4 de julho, essa freira, ela ouviu o anjo dela dizendo para ela a seguinte frase: a Polônia é a última barreira. Se ela cair, será realizada a profecia que diz que a Rússia marchará sobre a Europa, que é uma profecia da beata Helena Aiello. So in the 4th of July, the guardian angel of the Northeastern Nun told her that Poland is the last barrier of protection. Yes. And after that, the prophecy will take place that Russia will march through Europe, like it was prophesied, for instance, in the Pieta, Mariologist. Yes. Blessed. Yeah. Blessed Mariologist. Yeah. Wow. And with regards to the war, the expansion of the war in Europe, we know that Father Oliveira had many dreams of different years that the wars will take place, and it will come to he says that it will come to a climax in 2029. Is that still the case, or is there different interpretation? Eu vou abrir aquela profecia dos anos aqui e já vou comentar. Achei. Naquela profecia tinha sido mostrado que em 2024 o mundo, ele viu em 2024 apenas guerra e pessoas assistindo a guerra pela televisão. E ele, naquela ocasião, se perguntou: o mundo verá os horrores de uma guerra em 2024? Isso aparecerá nas televisões? Ou será um conflito que só assistiremos, não sendo propriamente físico?
a certeza do conflito era clara, mas a natureza do conflito não era clara. In the prophecy of the years, Father Oliveira saw the globe, and in 2024 he saw war. Yes. But he was not sure if it was a physical war or was a secret war. But he felt maybe people will see war through television. Lucas. Quando a freira nordestina, ela já recebeu por revelação que todas as vezes que há guerra contra a igreja, há guerra no mundo. Então, a guerra no mundo é a consequência da guerra contra a igreja. E no início das Olimpíadas, nós vimos uma ofensa muito grande contra a igreja. Então, nós já vimos um tipo de guerra aparecendo nas televisões. Falta vermos o outro tipo de guerra, que é consequência desse primeiro, na minha interpretação do Lucas. The Northeastern nun, she saw that in Revelation that a war against the church would mean a war in the world, against the world at large. Well, Lucas interprets that there was a war against the church publicly in the Olympics, in the French Olympics. And that, by his interpretation, means a war in the world. E essa guerra vai se prolongar até 2029. E em 2029, graças a alguma ação do Japão, essa guerra terá um fim. This war will continue until 2029, until something that Japan will do will show. Something related to Japan, yes. I remember that message. But he also said in 2029, everyone will look to the sky. There was something approaching the Earth from outer space. E a freira nordestina teve uma revelação que também confirmou isso, que o Japão vai fazer algo que vai por fim a essa guerra. Northeastern nun also saw in the prophecy that Japan would do something that would put an end to the war. Lucas, o Ron perguntou que as pessoas iriam olhar para o céu e eles iriam ver algo. Sim. Em 2029, o Padre Oliveira viu que uma grande luz aparecia no céu e ele entendeu que algum sinal então vai ter no céu. Ele viu daí o Japão fazendo algo, sendo aplaudido, e depois ele viu as pessoas olhando para o céu. Então são duas coisas diferentes que envolvem o céu. A primeira é uma luz no céu, e depois que o Japão faz algo, as pessoas olham para o céu. Essa segunda revelação que fala do céu, que as pessoas olham para o céu, pode ser mais simbólica, ou seja, as pessoas olham para Deus. E a primeira, algo físico, realmente algum fenômeno no céu. Yeah. So Lucas told that it's two occurrences. Yes, people will look to the sky twice. Maybe one of them is just symbolic, but people will, yes, look at the sky in a spiritual sense. Something in the sky will occur, and that 2029. And also, people will look to the sky after Japan do something to end the war. But maybe this is more symbolic. It's like the cheering for Japan or something like that. So, ou olhando para Deus, looking to God. Looking to God. So you don't think it's like an astronomical body that's approaching the Earth? Tanto algo físico quanto algo espiritual. So you can have both meanings, spiritual and physical? Yes. Mas Two você acha que, different things. Mas você acha que pode ser algum corpo, um meteoro, um cometa, alguma coisa assim? Sim. Ou alguma manifestação divina no céu ao fim dos 3 dias de trevas. Something spiritual and physical at the same time. I asked him if it was maybe a comet or an asteroid or something like that. He said yes, maybe that. Could be something, or maybe some manifestation of God in the sky. Sure. We don't. He is not We sure. don't know exactly. Maybe something after the day of darkness. Eu, Lucas, interpreto que os 3 dias de trevas serão em 2029, por vários motivos. Nós poderíamos comentar isso se ele quisesse, ou em algum outro momento, ou agora mesmo, mas
ao fim dos 3 dias de trevas, a freira viu que vai ter uma manifestação de Deus no céu. Então eu acho que a primeira coisa que é vista no céu pode ser isso. E a segunda é as pessoas se convertendo e olhando para Deus. Ah. Okay, so Lucas personally has this interpretation, his personal interpretation, that the 3 days of darkness will occur in 2029. So this first manifestation is after the 3 days of darkness, and the second manifestation of people looking at sky is people looking at God. So it might be that Could be as the well. illumination of conscience. Eu entendo que a iluminação vai ser antes, a qualquer momento. E lá vai ser uma manifestação de Deus no céu como crucificado mesmo. Porque tem uma revelação da freira nordestina que fala disso, que é Jesus no crucificado gigante no céu. E todo mundo vai olhar para ele naquele momento. Depois dos 3 dias de trevas. Yeah. So Lucas said, no. He believes that the illumination of conscience is going to take place before, much before, at any time. What he believes that will take place is a manifestation of the crucified God as a giant crucified Lord in the sky, visible to all mankind. And there is a message from the Northeastern Nun that say that exactly that. After the 3 days of darkness. And this manifestation of the crucified Lord would take place to everyone to see after the 3 days of darkness. Yes. Wow. Are there any other messages or interactions that you've had with Father Oliveira that you want to also talk about? Sim. No dia 17 de maio de 2024, na verdade é sobre a freira nordestina, mas envolve o Padre Oliveira. No dia 17 de maio de 2024, a freira ela teve um sonho em que ela viu o Padre Oliveira na beira de um precipício conversando com a Virgem Maria. Só que a freira não via a Virgem Maria, ela só via o Padre Oliveira. Lucas, pode repetir para mim? Sim, no dia 17 de maio de 2024, a freira nordestina ela teve um sonho em que ela viu o Padre Oliveira na beira de um penhasco conversando com a Virgem Maria. Mas ela não via a Virgem Maria, ela só via o Padre Oliveira. Okay, so in this day of 17th of May of 2024, so this year, the Northeastern nun had a dream about Father Oliveira. And in this dream, she saw Father Oliveira by a precipice. And he was talking with Our Lady. She did not see Our Lady, she saw him. Lucas. Yeah. E a Virgem, ela ouvia a Virgem Maria, a freira ouvia os dois, mas só via o padre. Ela ouvia a Virgem Maria falando sobre uma guerra. E o padre, enquanto ouvia, ele também tinha visões. A freira não via as visões, mas ela ouvia o que ele estava vendo. Ou seja, ela ouvia a Virgem Maria falando sobre a guerra, e ela ouvia as visões que o padre tinha, e eram sons de guerra. Sons de gritos, choros, aviões, explosões. E então a Virgem Maria disse: esta é uma parte de meu segredo. So, in this dream, that she saw Father Oliveira by a precipice talking with Our Lady, she did not see Our Lady, but she heard Our Lady. And while Father Oliveira saw Our Lady, and in the sounds, not only the voice of Our Lady could be heard, but also the sounds of war. She was talking about war, and the sounds that she could hear, it was the voice of Our Lady, sounds of screams, sounds of explosions, sounds of airplanes, sounds of suffering. Então a Virgem Maria disse: esta é uma parte de meu segredo. And then Our Lady told,
this is part of my secret. Eu My não, secret? aí tá, eu não posso dizer, enquanto não me for autorizado, qual é o segredo que foi dado para o Padre Oliveira e que eu sei qual é. Mas isso pode se referir àquele segredo, porque ele estava dentro de um contexto de guerra, na parte revelada, na parte pública falava de guerra, mas também pode falar do terceiro segredo de Fátima, que eu não sei qual é. Então, So isso. okay. Me myself, Getúlio was a little bit. What secret is that? Part of my secret, and I spoke. Is it the third secret? Lucas told that he does not know. Maybe it's yes, the third secret. Might be, but it might also be the secret that she told Father Oliveira. That was not revealed yet because it was part private, part in public or public. Sim. E agora falando sobre o segredo que foi dado ao Padre Oliveira. Ele, que foi dado junto com aquela locução de Nossa Senhora de Fátima que nós falamos no início da entrevista. Ali foi dado um segredo para o Padre Oliveira, que foi mantido em segredo, e ele disse que vinha pensando sobre isso. Naquele mesmo dia 22 de junho, ele me disse que ele se perguntava o motivo daquela revelação que ficou secreta. Ele se perguntava o motivo. E Nossa Senhora disse para ele, em locução interior, o motivo. Ela disse o seguinte: é para que o estudem. So that the viewers could remember the first message of Father Oliveira in June of last year. 1/3 of the message still is secret. Still is secret. So it was about this secret also that she was going to speak now. Lucas, pode falar de novo, Sim. por favor? No dia 22 de junho, quando eu e o padre falamos por telefone e ele falou sobre a declaração da França, ele também me disse que vinha se perguntando, rezando e perguntando a Deus o motivo da revelação, que ficou em segredo. E em locução interior, a Virgem Maria respondeu para ele: é para que o estudem, é para que estudem o segredo. Okay. So Father Oliveira had this internal locution about this 1/3 secret in the message. And he was talking with Lucas in the telephone about this French war declaration, etc. And in this internal locution, Our Lady explained one of the questions that he had to her. Why? Why to keep it secret? And she told, is that people would study the secret. Para estudar o segredo. Então, ele, na hora, ele me disse o que ele entendeu disso. Ele entendeu que era para que as pessoas contemplassem, meditassem sobre o segredo e contemplassem a ação de Deus no tempo e na história. E daí eu, Lucas, dei a minha opinião. E a minha opinião é que, além de estudarem sobre, meditarem sobre a ação de Deus, na minha opinião, aquela mensagem foi dada porque quando acontecer o que está ali profetizado, quando aquilo acontecer, vai ter diferentes narrativas sobre o que aconteceu. Alguém vai dizer que aconteceu A, outra pessoa vai dizer que aconteceu B, outra pessoa vai dizer que aconteceu C, mas o segredo vai servir para nos explicar o que aconteceu de verdade. Their interpretations of what this mysterious message of Our Lady meant is that, well, we should meditate on this secret. We should think about that. And the interpretation, the opinion of Lucas is that when the messages, the prophecies contained in those secrets, in those messages take place, people will be in doubt what they mean. What does that mean? What is the correct interpretation? What did happen? It's something so big. And in the secret lies the answer. This is why he thinks that this is kept hidden, known only by 3 people besides Father Oliveira, so that it will explain what will take place. Right. So the secret will explain what will take place in the future, a big event that people will be very unsure about, and that secret will help to explain that event. Yes. This is my interpretation. There will be a lot of different narratives. It's narratives, Getúlio?
Yeah, narratives. narrativas. Yes. And the secret will have the answer. And do you know the secret yourself? Sim, eu conheço o segredo e mais outras 2 pessoas além do padre, total 4 pessoas. So he knows the secrets and 2 other people besides the priest. So there's 4 people that know the secret. And the northeastern nun? No. 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 She doesn't know. In 2025, I know that he saw another scene of war, of more intense war. Does he see also anything related to the illumination of conscience or the warning taking place in 2025? Getúlio, ele perguntou se vai ter iluminação de consciência em 2025, e o que ele falou sobre a guerra? Ele disse que o Padre Oliveira viu a guerra se intensificando em 2025, se é isso mesmo também. Em 2024 começava e nos anos seguintes ele só viu coisas ruins. Ele só viu tristeza e guerra, e fome e doença em 25, 26, 27 e 28. De 25 a 28 ele não viu nada específico, ele só viu coisas ruins. Father Oliveira, in the prophecy of the years, had not seen any specific thing about 2025. Right. He saw only bad stuff, only bad things: hunger, war, diseases, suffering. Até 28. Until 2028. 2029 que vem boas notícias. And then in 2029, finally good news will be delivered to the world. Yes, some seers, other seers have said that God will intervene. God will stop the war, the world war, and will stop humanity from being destroyed by the war, the Holocaust of nuclear war, through the warning. So does Lucas agree with that statement? O padre Oliveira, ele não sabe quando isso vai acontecer, ele viveu esse fenômeno, e ele viu algo junto com aquilo que ele viveu. Eu não sei se o que ele viu é o mesmo que todos verão. O diretor espiritual dele não permitiu que ele dissesse o que ele viu, só o que ele viveu. Então, eu não sei se vai ser igual para todo mundo, mas ele não sabe quando vai ser, mas ele também sabe que vai ter, então, esse aviso, em algum momento. Mm-hmm. Yeah. Father Oliveira, or Lucas, maybe in this case, do not know when the illumination of conscience will take place. He imagines it's during this time, somewhere around this time. He lived it. He lived it. He does not know how people will live through the illumination of conscience, because to everyone will be different. Everyone has this personal experience with God and with his own sins. So Right. yeah, he does not know when. O padre Oliveira, ele viu um fenômeno junto com a iluminação das consciências que ele sentiu. Então ele viu algo acontecendo, mas eu não sei, ele não sabe se é o que todo mundo vai ver. Yeah. He also saw a phenomenon taking place during the illumination of conscience. Lucas does not know if it's what people will see during the illumination of conscience, or if it's something else. But he saw something during that moment. Yes, what was it? O que foi, o diretor espiritual não permitiu que ele dissesse. Yeah, it's a secret. The Right. spiritual director did not allow it to be publicized. Okay. All right. Thank you, Lucas, for sharing what you've given us so far. It's really good to know some updates and more information. A lot of people have been asking about Father Oliveira. Are there any other final words or messages that you want to share before we finish? Sim. Que as pessoas rezem por ele, que rezem pela paz no mundo, e que rezem o rosário, obviamente, todos os dias, e que não se desanimem quando essas coisas começarem a acontecer de uma forma mais clara, porque Deus permite que
que os castigos aconteçam para que o mundo seja purificado. Castigo, em português e em inglês, chastisement, né? Vem de casti, do latim, que significa puro. Um castigo é uma purificação. E se é para nos purificar, isso vai ser bom. Nós sairemos melhor. So his last message is that people pray for him, for Father Oliveira, that people pray for peace in the world, that people pray the rosary every day, and that people do not be saddened by the chastisement that we will be seen with our eyes, because chastisement means purification. In Portuguese or in English, it comes from make pure. And if God allows us to be chastised, it's that we will be made purer, better after it. A palavra castigo, em português e inglês, vem do casti, que é uma palavra latina, que é justamente puro. So the word casti in Latin means to make pure, and it's the root word from both castigo in Portuguese or Spanish, or chastisement in English. To make pure. Do you have any, one last question that just came to my mind. Do you have any insights about the Antichrist and this kind of scenario? O Padre Oliveira recebeu uma revelação, deixa eu só conferir em que ano foi, em 2020. Em 2020 ele recebeu uma revelação em que era citada a marca da besta. Então eu interpreto que o anticristo vem junto com a marca da besta. E que, portanto, esse período do anticristo é o período que nós vamos viver a partir de agora, e que vai terminar até 2029, porque a revelação fala da marca da besta. Mas o Padre Oliveira nunca recebeu nada que mostrasse claramente uma referência ao anticristo. So, yes, Father Oliveira had a revelation in 2020, and this revelation talked about the mark of the beast. Well, how can you have a mark of the beast without the beast, the Antichrist? So they will come close to the time of one another. So Lucas interprets that this is the time where the mark of the beast will be instituted throughout the world, and also that we will live with the Antichrist. Besides this revelation of 2020, Father Oliveira never had any message, any prophecy about the Antichrist. This is the only one. Did he specify what the mark of the beast would look like? Não, mas enquanto ele recebeu a revelação, a locução anterior, que falava da marca da besta, ele teve uma visão sobre aquilo que ele ouvia. Só que ele não viu o detalhe, ele apenas viu que as pessoas tinham uma mancha preta na mão ou na testa. Não foi mostrado o que era, só foi mostrado como uma mancha preta. He saw in the vision that people had a black spot in the hand or in the head. He could not see the detail of the spot. It was Foi escondido dele. It was hidden. harder to hidden to see, hidden to him. Do you have any questions for Lucas? I know that you wanted to. Sometimes you have some questions that you would like to ask. Eu fico muito feliz e eu queria fazer uma pergunta. Infelizmente, a gente tem também muitas profecias que falam sobre guerra civil no Brasil. Eu sei que aqui é um canal inglês e eles não vão ter tanto interesse nisso, mas eu tenho tem alguma profecia, alguma mensagem que possa ajudar a elucidar isso? Well, I asked Lucas about something that's very, very important to Brazil. Many prophecies talk about civil war in Brazil. Yes. So
for me it's very important. And I Yeah, want to know if Lucas had any, if the nun, the Northeastern nun, or Father Oliveira had any message that could help us elucidate that for me and sure. for the viewers as well. A freira nordestina teve revelações que falam disso com mais detalhes, mas o padre Oliveira tem a intuição de que isso vai acontecer ainda este ano, vai começar ainda neste ano, ainda um castigo forte no Brasil. E agora, vinculando as profecias, a freira tem uma que fala de um tiro que vai ser dado contra um menino na Praça da Sé, vai iniciar conflitos. Pode ser que tudo isso seja a mesma coisa. Aquilo que vai começar no Brasil e vai ser uma guerra civil, e que o Padre Oliveira entende que vai ser neste ano, comece com esse tiro contra um menino. Mas eu estou ligando os pontos. So that there are two prophecies that he is connecting. One from Father Oliveira and one other from the nun, Northeastern nun. Father Oliveira had actually an intuition that unhappily this civil war will happen this year in Brazil. And the nun had a prophecy that a young boy, would be shot in Brazil, and that shot in a famous square in Brazil, Praça da Sé. There are, personally, I know many praças of the Sé, so it's famous squares in Brazil, famous square names in Brazil. And a boy would be shot, and after the shot, conflicts would begin in Brazil. So he is connecting both prophecies and saying that maybe one thing is related to the other. And is it between the two parties, political parties? Is it one of them communist? Qual foi a pergunta? É entre dois grupos políticos diferentes. Um deles Nós não é sabemos, mas a freira, uma semana depois de ouvir que um tiro vai ser dado contra um menino, uma semana depois ela viu pessoas usando camisetas brancas, fazendo uma manifestação, um protesto, entrando em conflito com a polícia. E eu acho que tem a ver com, eu acho que é tudo a mesma coisa, eu acho que tem a ver com a revelação do tiro. I don't know if it's political parties per se, but the nun saw a week later after the shot, people dressed in white t-shirts, fighting Right. the police. So, well, everybody dressed in the same colors. They seem organized. It's political, my interpretation. Eu teria interpretações a respeito disso, mas eu não sei o que vai ser. Mas pode ser algo parecido com aquilo que nós vimos acontecendo nos Estados Unidos, que alguns lados políticos se aproveitam de tragédias, de situações ambíguas, e começam a fazer protestos contra a polícia inteira, ou contra os conservadores, ou contra os religiosos, por conta de algum caso isolado. So, Lucas does not know the complete view of how things will take place, but he has this personal interpretation that maybe this shot will take place in this public place in Brazil, and political groups will use that as an excuse to frame their political enemies. And happily, he believes that the people that will be framed will be the religious ones, the conservative ones, and he already saw that taking place similarly in the United States, and also in the history it took place many other times. So currently in Brazil, is there a division between the conservatives and the far left? Sim, yes. Os comunistas aqui são muito agressivos também. So the answer is yes. So in Brazil also there is a great divide, and the communists are very aggressive towards the other groups. And is it related to the Catholic Church in any way? Is there persecution or attacks? A Praça da Sé é a frente de uma igreja, que é a Catedral da Sé. Pode ser que acusem alguém que estava lá dentro,
um católico, e seja uma perseguição religiosa. Mas nós não temos certeza sobre isso, nós não sabemos. So Lucas told, well, the Praça da Sé, so it's Sé Square. Generally, and I'll tell you that there are many Sé squares in Brazil. There are Sé squares in this city where I'm in. There are Sé squares. The most famous one, I believe, it's in São Paulo. But almost all of them are in front of great cathedrals in Brazil, or at least great churches. So generally, people that go to the church are more religious, more conservative. So Lucas believed that this may be the reason that sparks the frame. People say, look, a conservative shot a kid. Yes. Catholic. A Catholic, a religious Catholic shot a young kid. Oh wow. Okay, so you mentioned, this is the last question, Our Lady of Guadalupe and Father Oliveira's message, I think it was on the 12th of December. What is the role of Our Lady of Guadalupe in these end times events? Do you know? Do you have any insights on that? Does Father Oliveira have any special insights on Our Lady of Guadalupe and her special role? Ele perguntou o papel de Nossa Senhora de Guadalupe? Ele perguntou o conteúdo da revelação? Ele Não entendi. perguntou o papel. Papel, bom, daí é a minha interpretação. Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira da América Latina. E a América Latina, pelo menos deveria ser católica, né? Tem uma história, uma tradição católica. Então ela está nos protegendo. E nós vemos como há grandes tribulações aqui na América Latina. Claro, agora o mundo inteiro, né? Mas aqui há grandes tribulações políticas, governos que caem, revoluções. Então, eu entendo que Nossa Senhora de Guadalupe tem essa proteção especial às Américas como um todo, porque os americanos também têm muita devoção, né? He does not know any insight by Father Oliveira of the Northeastern Nun relating to the special role of Our Lady of Guadalupe in these end times. But his personal interpretation is that she is the patroness of the Americas. So she has this special protection to all the Americas. And the reality is that throughout all the Americas, we are having political upheavals. And in this tribulation, she will help us to protect all the Americas, the United States and Latin America, Brazil, yes. Throughout these upheavals, these political problems that we are facing and that apparently we will continue to face. Oração final. Sim, primeiro eu quero agradecer ao Getúlio. Thank you, Getúlio. Thank you, Getúlio. Thank you, Ron. Thank you, Lucas, for coming on. Good to see you again. And we'll have you on again soon, hopefully. Então eu vou fazer uma oração. É isso, Getúlio? Isso. Certo. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Amen. Angeli Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et governa. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.